من إي إظهار. إن تأمنه إنت 2 seconds إخفاء. تأمنه إظهار. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this video, inshallah, we will take page number 59 from the third juz'a from Surah Ali Imran, inshallah. Before I start, I want to remind all of you, inshallah, to subscribe to our channel, comment, and share this video and the other videos with everyone you know, so you can get the full reward, inshallah. Barakallahu feekum. Let us now start. As you see in the page, inshallah, we will start from ayah number 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل 4 seconds مد منفصل. أهل همس in the ها. أهل الكتاب لما تلبسون الحق حق. So the ha is light and the qaf is heavy. بالباطل باطل. Don't make the ba heavy because of the heaviness of the ta. يعني don't say بالباطل ba. Okay. The ta here is heavy. تفخيم نسبي. وتكتمون, the kaf has hams. وتكتمون الحق, the same thing. Ha is light, qaf is heavy. وأنتم 2 seconds إخفاء. تعلمون. Next ayah. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. وقالت the waw is light, the qaf is heavy and the alif. Then we merge the ta with the ta, so we pronounce it as a ta. وقالت لط, and this is what we called idgham mutajanisain. And then ta, the ta and the alif are heavy, and then we have 4 seconds maddun muttasil. طائفة mi, idgham بغنة 2 seconds. من أهلي, noon with hamza إظهار. من أهلي hams in the ha. أهل الكتاب آمنوا بالذي 4 seconds مد منفصل. أنزل we have 2 seconds إخفاء. على الذين آمنوا وجه the جيم has قلقلة. وجه النهار 2 seconds حرف غنة مشدد. We stopped on the ra, so the ra will be heavy. Okay, the ra here will be heavy if we stopped as I recited. But if you continued reading, then the ra will be light because it has kasra. Okay, like this. وَجَهَ النَّهَارِ وَكْفُرُوا. But because I stopped, so the ruling is when the ra has sukun, we look at the letter before. If the letter before has fatha, then it will be, or dhamma, then it will be heavy. Kasra will be light. Okay, and in this case, the alif has sukun, the ha has fatha, then it will be heavy. Okay, next. وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَك, hams in the kaf. وَاكْفُرُوا, we have 4 seconds مد منفصل. آخِرَهُ, the ha here is heavy, but the lowest level of heaviness. The ra is heavy. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, the ra is heavy. Okay, next ayah. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. وَلَا تُؤْمِنُوا 4 seconds مد منفصل. إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ. لِمَنْ تَبِعَ we have 2 seconds إخفاء. دِينَكُمْ. Then قُلْ إِنَّ
إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قل إن الهدى the qaf is heavy, the lam is light. إن we have 2 seconds حرف غنة مشدد. الهدى هدى الله, so the dal is light, then we turn to the heaviness of لفظ الجلالة هدى الله. لفظ الجلالة is heavy. أي يؤتى we have 2 seconds or حركز إدغام بغنة. يؤتى we have 4 seconds مد منفصل. أحد مي we have 2 seconds إدغام بغنة. مثل همس دثاء. ما أوتيتم 4 seconds مد منفصل. then أو يحاجوكم عند ربكم. أو يحاجوكم مد لازم كلمي مثقل 6 seconds. عند 2 seconds إخفاء. ربكم the ra is heavy. then قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قل إن the qaf is heavy, lam is light. إن 2 seconds حرف غنة مشدد. قل إن الفضل فضل the fa is light, ضاد is heavy and the lam is light. بيد الله يؤتيه من 2 seconds إدغام بغنة. من يشاء 4 seconds مد متصل. والله the واو is light, لفظ الجلالة is heavy. والله واسع عليم. next آية. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص the kha is heavy and it has hams. the sad also it's heavy. برحمته the ra heavy and the ha has hams. من يشاء 2 seconds إدغام بغنة. مي then 4 seconds مد متصل. يشاء. والله واو is light, لفظ الجلالة is heavy. ذلفة. See how I gave the wow, or I'm sorry, the dhamma of the dal. It's right. Zu, okay? I didn't say zu. I didn't say do, okay? So it is dhul, fadli. So the fa is light, lam is light between them, dad, and it is heavy. Al-azim, the dha is heavy تفخيم نسبي. Now, next ayah. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. So ومن we have إظهار. أهلي همس انتهاء. أهل الكتاب من إظهار. من إن تأمنه 2 seconds إخفاء. تأمنه إظهار. نون ساكنة and ها comes after it in the same word. طيب بقنطار, the qaf here, the lowest level of heaviness. Then we have 2 seconds إخفاء and the sound of the إخفاء is heavy because of the heaviness of the ta. Ta and alif are heavy. Then the ra is light. بقنطاري we have إدغام بغنة. يؤده إليك 4 seconds مد صلة كبرى and then إليك the kaf here is hams. Then ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. So ومنهم إظهار نون and ها. ومنهم ميم with ميم إدغام شفوي 2 seconds. من إظهار. إن تأمنه إنت 2 seconds إخفاء. تأمنه إظهار. بدينار الله the ra is light and we have إدغام without غنة. لا يؤده إليك 4 seconds مد صلة كبرى. إلا ما دمت إظهار شفوي. دمت إظهار شفوي. عليه قائما 4 seconds مد متصل and then the alif here is مد عوض.
2 seconds. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ذلك بأنهم 2 seconds حرف غنة مشدد. بأنهم قالوا إظهار شفوي. قالوا قاف and ألف are heavy. ليس علينا في الأمي 2 seconds حرف غنة مشدد. أميين ميين. This مد 2 seconds مد, but this is called مد التمكين. Okay, I'm just putting all the names of the tajweed rules so you can be familiar inshallah with these ahkam without any details for these ahkam, but so you connect the name with the basically shape of the ruling inshallah. طيب سبيل. Then continue. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقولون, the qaf is heavy. على الله لفظ الجلالة is heavy, but notice we don't make the lam before لفظ الجلالة heavy. على لا لل. This is wrong. Okay, so the lam is light, then we turn from the lightness of the lam to the heaviness of لفظ الجلالة. على الله الكذب وهم يعلمون. Okay, next آية. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى إظهار. أوفى بعهده همس دهاء. واتقى بعهده. واتقى this is مد صلة صغرى only 2 seconds. واتقى the qaf is heavy and the alif is heavy as well. The مد here واتقى مد طبيعي. فإن 2 seconds حرف مشدد. فإن الله لفظ الجلالة is heavy and we don't make the noon heavy because of the heaviness of لفظ الجلالة. يحب المتقين. The qaf is the lowest level of heaviness. Next. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك. إن 2 seconds حرف غنة مشدد. الذين يشترون شين has تفشي. The ra is heavy. بعهد همس انتهى. بعهد الله لفظ الجلالة is light. وأيمانهم هم we have إظهار شفوي. ثمنا قليلا. The 2 seconds إخفاء and the sound of the إخفاء is heavy because of the heaviness of the qaf. قليلا this is إظهار. أولئك 4 seconds مد طبيعي and the kaf has hams because I stopped on it. Okay, now أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. So أولئك لا خلاق. The kha is heavy. Lam and alif are light. Qaf is heavy. لهم في إظهار شفوي. في الآخرة the kha the lowest level of heaviness. The ra is heavy. ولا يكلمهم الله لفظ الجلالة is heavy. ولا ينظر we have 2 seconds إخفاء and the sound of the إخفاء is heavy. ينظر the ra is heavy. إليهم إليهم إظهار شفوي. يوم القيامة. The qaf here the lowest level of heaviness and the ta turns to ha and then it has hams because I stopped on the ta مربوطة. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا يزكيهم وإظهار شفوي. ولهم إظهار شفوي. عذاب إظهار طبيعي. أليم. ما شاء الله. And by that we are done alhamdulillah from the page. I will read it for you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. See you إن شاء الله in the next video. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.